Feeling very Istanbulish at the moment. Oh, there that's we go. the kebab talk. Bize bir airdrop kampanyası anlatın diyorlardı. Mantra as its name, with the karma we have a great narrative. Yani komüniteye ne kadar faydalı olursanız, ne kadar çok karma alırsanız onun da airdrop o kadar fazla oluyor. Sağ gözümde küçük bir iritasyon olduğu için bunu takıyorum. Hani komentlerde öldürmeyin. Herkese merhaba. Bugün yepyeni bir seriye muhteşem konuklarımızla başlıyoruz. Çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Yanımızda Mantra kurucu ortağı ve CEO'su John Patrick Mullin var. Ayrıca Genel Müdürümüz Ekin Gültepe var. Nasılsınız? Önce öyle başlayalım. How are you? I'm doing good, thank you. Thanks for having me on. Harikayız. İstanbul Blockchain. John'un da ilk İstanbul Experience'ı. Güzel geçiyor. Heyecanlıyız bu haftayı inşallah. Kazasız belasız iyi enerjilerle geçiriyoruz. Süper. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz John? Absolutely. So I'm from the States originally. It's my first time here in Istanbul. Have been in the blockchain space for a long time. Bought my first Bitcoin in 2013, but have worked across all different sectors of the space, centralized exchange business, brokerage, and have more recently been building Mantra for the last 4 years. Actually, we're celebrating our 4th anniversary literally tomorrow. Have been building Mantra for a long time. We are a real-world asset-focused blockchain and have been a partner of Binance for over 3 years now. Ben aslında çok yeni Web 2'den Web 3'e migrate oldum. Benim için de çok heyecanlı. Uzun yıllardır Londra'da yaşıyorum. Şimdi Dubai bazlıyım. Burada aslında en çok beni heyecanlandıran şey tabii bu risk fonuyla beraber, Shorooq Partners'la beraber benim için Mantra yolculuğu başladı. Ve orada arkamızdaki partnerlerin gücü, harika bir ekip. İşte John'u tanıdım, çok sevdim ve harika bir pazar, doğru zaman, doğru ekip, doğru yer. O yüzden benim için de çok hızlı ama heyecanlı bir Web 2'den Web 3'e geçiş oldu. İlerliyoruz. Süper. John için İstanbul'a ilk gelişi dediniz. Evet. O yüzden direkt soracağım, İstanbul'u nasıl buldun, şehrimizi nasıl buldun? Yeah, I mean, it's been great. So Mantra has had a large Turkish supporting community for a long time. As I mentioned, we've been around for about 4 years now. And one of the larger communities from day one was always Turkey. I had only been here for holiday. I went to Antalya a long time ago. So it was good to actually come, spend some time on the ground, understand a little bit more about the Turkish market, and have really enjoyed Istanbul so far. Ekin and the team have set up a lot of really good events, good meetings. Have had some really good conversations with the local community. Istanbul Blockchain Week was good. We had an interesting panel discussion about RWA. There was a Cosmos event as well for Cosmos Istanbul. So a lot of interesting stuff. Really good to meet our team here, a lot of our community, a lot of our supporters, and feeling very Istanbulish at the moment. Oh, Istanbulish. Istanbulish, yeah, there we go. That's the kebab talk. I had to fit that in somewhere. Istanbulish. That's a good one. Good point, yes. That's a good one. How was your event yesterday? Oh, it was very good. Yeah, Ekin set up an event with key members from the community, investors, KOLs. We actually had Binance Turkey represented as well. It was a small event, but it was very, very well attended, very good conversations. And I think we'll definitely be putting more emphasis and resources into the Turkish market. Obviously, it's good for us with kind of having a RWA narrative. A lot of our things are surrounding compliance, regulation, and of course there's new exchange regulations coming into the Turkish market. So I think the timing is quite good. Tokenization is clearly a hot topic here. A lot of conversations at Istanbul Blockchain Week were surrounding tokenization. So it's a place we want to explore more, spend more time, and obviously we have a great partner on the ground here who really knows the local landscape very well, and can connect the dots as we need it. Etkinlik vallahi güzeldi. Bence iyi bir hafta geçiriyoruz. Hem John'un buraya gelişi, burada katıldığımız Cosmos eventi, kendi yaptığımız daha butik bir
event. Aynı zamanda işte Blockchain Week'te tanıştığımız insanlarla Mantra'nın Türkiye'deki farkındalığını genişletiyoruz. Ama tabii Türkiye için de bu gerçek dünya varlıkları yeni bir dünya. Mantra için Türkiye çok önemli ve ben Türkiye için de Mantra'nın açacağı kapıların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında burada iki nokta var özellikle. Türkiye'deki komünitemize ve Türkiye'deki kaliteli yetenek gücüne inanıyoruz. Bu yüzden de zaten haftaya 22'sinde başlayacak ilk workshop'umuzu yapıyoruz. Bu Mantra Workshop'u ayda 2 kere olacak. En az 6 ay bunu planladık. İnşallah daha da uzun gider. Burada amacımız aslında Türkiye'deki yetenekli iş gücünü özellikle girişimci ve geliştiricilerle bu Mantra ekosisteminde kendi gerçek dünya varlıkları projelerini inşa etmelerini sağlamak. Ve bu yolla aslında bu girişimleri dünyayı açıp bu tokenizasyon devriminin bir parçası olmalarını sağlamak. Aynı zamanda da çok yakında istediğimiz şey tabii ki Türkiye'deki kullanıcılarımızın dünyada çeşitli emlak ve ulaşılabilirliği zor olan finansal enstrümanların bir parçası olarak yatırımlarını yapmak. Dolayısıyla bu iki alanda Türkiye'de ben çok büyük bir potansiyel görüyorum ve biz de bu amaçla Türkiye'yi kuvvetli bir şekilde açtık. Türk pazarı Mantra için neden önemli? Bu bölgede hangi spesifik fırsatları ve zorlukları görüyorsunuz diye sormak istiyorum kendisine. Good question. I would say when looking at the global landscape of crypto adoption, obviously Turkey is top of the ranks for penetration of crypto usage and crypto holders. So there's a very highly in tune population. It's also a big population. It's a big country. So there's a lot of retail potential opportunity here for people who can potentially be investors into the project, that can hold our token, that can be supporting what we're trying to do with the project itself. I think bigger than just that, there's also a very technical developer community here that's definitely very deeply involved into the Cosmos ecosystem. We are a Cosmos SDK based chain, so there's people who want to actively build, deploy dApps, and create products that will live in our ecosystem. So that's definitely something of interest. We're actually hosting a workshop next week for developers to come and learn about how to build on the chain. We'll be doing this regularly. Ekin will be setting this up with the team here. And I think we had over 150 registrants or something. This was 180. Yeah, 180 people who are interested in participating. So that's really, really strong numbers. And it's just the first one. So we're really excited about the opportunity from that perspective. I think in general as well, as I mentioned, RWA's asset tokenization is a big topic of conversation, even at the highest levels, financial institutions, banks, big corporates, everyone's interested in this topic. So being an RWA blockchain, that we have to be in those conversations basically. So very excited about the market here, and we'll definitely be looking to do more. We have a Middle East Asia strategy. Mantra, I live in Hong Kong. A lot of our team, investors, supporters are in Dubai, in Abu Dhabi, and we really want to corner this part of the world. So even with our testnet, which we launched the second phase in April of this year. So we have 2 phases of the testnet. We actually call the testnet the Hongbai testnet. Hong Kong, Hong, Dubai, Bai. So we have the Hongbai testnet, which shows that our focus is definitely Middle East and Asia. And obviously within that Middle East area, Turkey is the biggest center for retail crypto adoption in the region. And it makes sense for us to be here. And obviously with a strong partner like Binance, Turkey is a big market for Binance as well. So it just helps that we're both aligned in that regard. Ekin'den de bu sorunun cevabını istiyorum. Özellikle senin cevabını çok merak ediyorum. Çünkü burada Türk biri olarak nasıl bir içeride ekosistem var, nasıl ilerliyor? Biraz da bunlardan bahsedebilirsen. Aslında Mantra'nın misyonu tradisyonel finansı bu yenilikçi blockchain teknolojisiyle harmanlayıp köprü kurup
bütün bu girilmesi zor finansal enstrümanları chain'e alıp ve bu chain üzerinde gerek yatırımcılar, gerek son kullanıcılar, gerek girişimciler ve tabii ki yazılımcıları bir araya getiren kocaman bir ekosistem. Bunun içinde herkese bir pay var. Dolayısıyla bu ekosistem de bence Türkiye'nin aynası gibi. Türkiye de aslında buradaki parçalara gerek yatırımcı gücü, yatırım yapacak projelerin büyüklüğü, gerek az önce bahsettiğim yetenek havuzu, gerek de kripto adaptasyonu ve bu genç nüfus ve fintech'e olan adaptasyonla beraber aslında Türkiye'nin harika bir mantra ekosisteminin örneğini barındıran bir yer olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok heyecanlıyız yani. Bizim için de aslında Türkiye harika bir pilot ülke ve buradaki başarılarımızı örnekleyip buradaki tabii ki feedbacklerle beraber bu düzeni dünyanın her yerine taşıyacağız. O yüzden aslında Türkiye bizim şeyimiz, göz bebeğimiz şu an. Benim de tabii Türk oluşumun küçük artıları var. Mantranın gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonuna odaklanmasının arkasındaki ilham nedir? Ve bunun küresel finans üzerindeki etkilerini nasıl görüyorsunuz? So the inspiration behind tokenization is, I mean, I don't think there was anything that like truly just was like inspiring and say, oh, we need to do this. But if you believe that blockchains are just perfect financial ledgers, right? And that there's a benefit of having equitable, accessible, 24/7 financial markets that anyone in the world can access. If you believe that smart contract tech allows to disintermediate, automate a lot of things, and that tokenization in general, bringing assets on chain, provides a wide range of opportunities for investors, for issuers, for people to participate in the financial system better, then it just makes sense, right? And I think Mantra, which has gone through several different iterations now, and kind of where we're at now, building for asset tokenization, building a blockchain for asset tokenization is honestly just a bit of a story of my life in my career. And what I mean by that is, when I first got into crypto, was working in centralized exchange business, and we wanted to, tokenize all different types of products and have them trade on a SEX. That was like 2017, and the timing wasn't right. Then tried to do things within the brokerage space. We did a tokenization deal where we tokenized a professional basketball player's contract in the United States back in 2019. That was too early, and it was a very plain vanilla offering. So learned a little bit of things from that opportunity. Then started Mantra, which was just in its initial iteration was, a DeFi platform. Actually nothing to do with tokenization per se, but just general DeFi. So now we started getting into this on-chain finance, self-custodial product suite, smart contract-based, interface. And then we saw how that worked, right? And learned a lot from, building that product and platform out. Then you could see that there's issues with DeFi. You could see that there's, issues from a retail perspective of, potentially losing your keys to your wallet, getting hacked, getting phished, interacting with a malicious smart contract. There's all these problems that needed to be solved in order for this to be widely used and widely adopted. So learned from that opportunity, then kind of had this idea to bring both this licensing and tokenization approach together with this DeFi, smart contract, self-custodial concept. And then again, learning from that, working with regulators around the world, and it's just been this constant iteration. So now where we're at today, the timing is right. You have Larry Fink, the CEO of BlackRock, talking about tokenization on CNBC and Bloomberg all the time. Bitcoin ETF has been approved. ETH ETF has been approved. Traditional finance money is paying attention. Major investment banks that we're having conversations with, global financial institutions, are talking about this concept. The technology is finally improving to the point where these products can live on chain in a much more easily accessible way. That actual, not just pure crypto natives can interact with. The mind share's there, the regulatory frameworks are developing, the technology developing, so it's just this perfect storm. I think our timing has been really, really good, but our timing was built upon,
that previous 7 years of trying and it not working, basically, to then be able to capture the moment when it came. And I think we're still very, very early when it comes to tokenization space in general, particularly for having these things widely adopted, widely accessible on permissionless, open blockchains. But it's coming. It's inevitable. And we want to be part of that inevitability. Çok doğru noktalara parmak bastı. Yani JP özelinde işte vazgeçmemenin aslında çok güzel bir örneği. Bazen doğru teknoloji çok erkendir. Ve erken olan şeyden de daha kolay vazgeçilebilir. Ama dayandı. Sonunda işte doğru fonla, doğru ortaklık yapısıyla, doğru ekiple zamanla geldi. Yani bunu tabii destekleyen çok fazla raporlar var. Mesela şimdi geçen Davos zirvesinde Boston Consulting Group'un bir raporu var. Yani şu an bahsedilen tabii ki çok ciddi bir oranda, yani %10 gibi bir dünya global GDP'sinin işte yaklaşık 7 yıl içinde tokenize olduğu bir dünyada yaklaşık 16.1 trilyon dolarlık bir tokenizasyon hacmine ulaşacak bir piyasa öngörülüyor ve bu konservatif bir rapor. Dolayısıyla biz de şu an doğru zaman olduğunu düşünüyoruz ve bu pastayı Mantra ile beraber kuracağımız ekosistemle önderlik etmek istiyoruz. Dolayısıyla işte John'un da dediği gibi Grayscale'ın raporu, BlackRock'un, bizim John Larry amca diyor hep ona, onun altını çizdiği bir sonraki big thing gerçek dünya varlıkları tokenizasyonu ve bu raporlar doğrultusunda bize tabii bunlar daha güven veriyor. Vazgeçmememizi sağlıyor. Dolayısıyla çok heyecanlıyız yani finansal, küresel finans için bence bir devrim niteliğinde. Çünkü artık hakikaten para uyumuyor. Şimdi para dediğimiz şey bu kadar fazla informasyonun, haberin anlık aktığı bir dünyada değerlere etki ediyor bu. Yani bu artık eskisi gibi işte borsada zili çalalım, kapatalım, bu kadar süre bekleyelim, evi satmakla uğraşalım. Yani benim aslında hayalini kurduğum, bizim hayalini kurduğumuz dünyada yani bir kripto wallet'ınızla ve geleneksel bankacılık hesabınızla her şeyin bir araya geçtiği, brokerage hesabınıza bağlandığı, atıyorum varlıklarınızı tokenize olmuş şekilde tutup istediğiniz an, istediğiniz saniye nerede olduğunuzda, saat kaçta olduğundan bağımsız likidite edebilmeli ve bir haber, bir bilgi doğrultusunda da anında döndürebileceğiniz bir dünyaya geçmemiz gerekiyor artık. Artık biz hani gezegenlerden bahsediyorsak, anlık, saniyelik uydu komünikasyondan bahsediyorsak bunun da finansal düzene bir etkisi olacak. İşte biz bu dünyayı kurma adına yola çıktık. Dolayısıyla inşallah çok büyük devrimlerin parçası olacağız. Shorooq Partners liderliğindeki son 11 milyon dolarlık finansman turu hakkında bize biraz daha bilgi verebilir misiniz? Bu fonlar Mantra'nın misyonunu nasıl hızlandıracak? So we're very excited to be working with an institutional investor like Shorooq. Shorooq is a leading Web2 VC from the UAE, Abu Dhabi, and Dubai, backed by 9 sovereign wealth funds, so very institutional capital as LPs. Mubadala, ADQ, Saudi PIF, Korea KVIC, et cetera, et cetera, et cetera. I mean, crazy institutional capital. And they had conviction to lead our latest fundraising round that has been announced. We've actually done additional fundraising rounds as well, which have not been announced, and will be later this year. But they led the round earlier this year, and we were the first kind of Web3 native crypto project that they've ever led a fundraising round for. I think they had conviction in the team, in our thesis about real-world assets, our progress and traction in licensing, and our commitment to doing things the right way. And their credibility, underwriting, us, has given us a lot of trust, a lot of validation in the UAE market. They're very, very connected there. UAE is well positioned for asset tokenization with clearer regulatory frameworks on how to operate as a VASP or a crypto business. Obviously, Binance has the full licensing suite there as well. But they've given us really strong credibility in the market to be able to approach
large asset issuers, like some of the ones that we've announced. We had a very large tokenization deal that we announced with MAG Group, which is a multi-billion-dollar real estate developer. So we're tokenizing $500 million of real estate. We'll probably talk about that a little bit more, so I won't go into it too much. We just announced yesterday a deal with Novus Aviation to do aircraft or aviation financing tokenization, which is very, very cool. We're excited about that partnership. So we've been able to develop a lot of these different use cases through the support, through the validation that they've been able to bring us. And they've been very strong partners, being actively engaged in our building process. I mean, Shorooq calls themselves founders partners, and I can confirm that 100%. We're actively working together, building together, and having that kind of support behind you is a very, very strong, lucky thing to have as a founder. So we're very fortunate to be working with them, and we all believe that it's just the beginning. So there's a long way to go, but so far it's been pretty good. I think we're one of the better performing portfolio companies at the moment. So far so good. We'll keep that up though, inshallah. İnşallah. Shorooq benim tabii kişisel olarak çok yakın olduğum ve çok şey borçlu olduğum bir fon. Aynı zamanda mantra anlamında da tabii bizim stratejik büyümemize hem likidite hem güven aşılıyor, hem de tabii omuzlarımızda bunun sorumluluğu da var. Dolayısıyla çok sık due diligence'lara sokuldu. Öyle kararlar verildi. Bu aslında mantranın ne kadar sisteminin altyapısının kuvvetli olduğunu da gösteriyor. Ama tabii MENA bölgesinin ülke politikası olarak blockchain'e baktığı güzel bir bakış açısı var. Ve bunu da destekleyen önemli fonların başında Shorooq geliyor ve bu bizim hayalini kurduğumuz, benim anlattığım ekosistemi oluşturmak için sadece ekip işi değil, sadece bir şirket de değil. Doğru iş ortaklarıyla, doğru ve uzun soluklu projelerle bunu hayata sokabiliriz. O yüzden işte MEG'le yaptığımız bu uzun soluklu 500 milyon dolarlık anlaşma, arkasından tabii bu uçak firmasıyla çok da var şu an tabii announce edemeyeceğim roadmap'imizde. İşte bu iş ortaklıklarıyla bu gerçek dünya varlıklarını blockchain'de gerçek bir değerle birleştireceğiz. Ve şu an doğru bir yoldayız. O yüzden mutluyuz, bu ortaklıkları devamı da gelecek. Bu tür ortaklıkların genel vizyonunuza katkısı nedir, ne sağlıyor? Yani how do this partnership contribute to your overall vision? Yeah, so having strong kind of RWA aligned partners like Zanbank, which is a proper banking institution, primarily focused on digital banking solutions in the UAE, backed by Franklin Templeton, the Al Nahyan royal family, the chairman of EMAR. So very strong partner there, has a lot of interesting Web3 initiatives, and we're obviously collaborating across the spectrum of different Web3 and asset tokenization initiatives that they're working on within the bank. Very strong to have a banking partner as an RWA play. I think MAG is another one, that has been a very strong partner for us. We announced this $500 million deal. Was one of the first of its kind. I think literally sent waves through the real estate market in the UAE. Yeah. You got to give Talal, who's the CEO, a lot of credit for having the conviction to push this initiative when frankly they don't need to. Like, they can just continue doing their business. They're making good money, very strong, very safe. They don't need to do this, but he has a vision about how he wants to lead his company. He believes tokenization is the future, and he believes in what Mantra is doing in our product suite and the credibility that we bring in our side of the game, which is more the Web3 native side of the game. So having all these things come together, it just is becomes this very strong partnership and collaboration opportunity that actually allows you to do really legitimate things. And historically, when we the space had tried to do tokenization, at scale before, it didn't work. There's a number of reasons why it didn't work, but part of it was you didn't have high quality partners, high quality people,
high quality assets coming into the market, you had people looking to put in, excuse my language, shitty quality things because they felt that putting a token around it made it easier to sell, right? It was just quick money, you know, I wouldn't call it a scam, but just not, the incentives weren't aligned, the purpose wasn't there, it wasn't long-term minded, it wasn't meant to create value for everyone, it was just meant to, you know, extract value for a few. And that's not what this is about. And, you know, we share the same values as, you know, partners like Zan, partners like Mag, who do see a long-term potential and opportunity. And, you know, having those strong players, great reputations, bringing a lot of credibility into the initiative is very, very important, because you are talking about, you know, big money, you know, funny because $500 million is a lot of money. It's one of the bigger deals I think that people have announced. And that's really just, I mean, it's a small bit. They will be much bigger, including with Mag. And I know the numbers and they're big. But you're talking real money, you're talking, you know, like governmental agencies involved, you know, regulators involved. So it's a serious thing, and you need serious people at the table. And, you know, fortunately we feel like we found some really strong partners there. Ekin, senin eklemek istediğin şeyler var mı bu konuda? Yani aslında JP her şeyi söyledi. Evet. Bu mantra tabii blockchain dünyasında hem kripto native'lere, degenlere hitap eden, onlarla özellikle JP'nin kontağı çok kuvvetli, ama aynı zamanda tabii institutional partnerlarla, çok daha ciddi ortaklıklarla buradaki bu devrimin bir parçası oluyoruz. Aslında o mantranın blockchain'deki harika bir tahterevallisi var. Yani bir yandan o degen kültürü, kripto native insanlara dokunan bir yanda da tabii ki institutional partnerlara dokunan bir dünyayı doğru manage ettiğimizi düşünüyorum. Bizim için de işte çok heyecanlı, uzun soluklu, daha yolun çok başındayız, right? We are just the beginning of the very early stages. For sure. Yeah. Absolutely. Mantra, tokenize edilmiş varlıkların güvenliğini ve düzenleyici uyumluluğunu neden çok önemsiyor? Bunun arkasındaki strateji nedir diye bir sorum olacak. So I think it's you know, critically important when you're talking real world assets, when you're talking, you know, big financial deals, that you take a very serious approach at all levels. Serious in the technology, serious in the regulation, you know, serious in the structuring. It's all quite important, and honestly, that's what makes it, for me, exciting, but also challenging. Yeah. And you know, RWAs, real world assets, in many instances, they are or could be securities. They're financial instruments in nature in many instances, which naturally is a regulated asset class, right? And it's important that you have the buy-in, you have the conversations ongoing with regulators, so that when you're doing anything, you're doing it the right way, right? You're not just doing something for the sake of it to get a headline. You're doing something that's real, that has, you know, staying power. And that means you need to work with the regulators. That means you need to work with governments in order to, you know, effectively actually bring these deals to the market. So, you know, the one thing that we focus on heavily is having those conversations, making sure everyone's at the table when we're involved in these deals, so that, you know, again, it's done the right way. And I think it's important when you're talking about blockchain and crypto to understand that DeFi and you know, general kind of like on-chain building, it's very easy to just fork code. You know, you can fork code, you can create a Uniswap clone, you can create a compound code, you can do all these things very easily. And that's not a sustainable thing, right? In our world, I say all the time, you cannot fork a regulatory license. You cannot fork a relationship with a regulator. You can't, right? You have to build that up over time. You have to spend time, money, effort, and building these, you know, this core like compliance regulatory infrastructure that just actually creates a very big defensible motor on the business that people just can't do. I mean, in our licensing approach, we're also, you know, going through the licensing process with VARA in the UAE. They require, you know, 2 years of audited financials. 99% of crypto companies could not provide a year of audited financials, let alone 2.
So, the bar is high, and that's important because they want to know that, there's proper governance in place, that there's proper financial, commitment, staying power, and that you're, in the end, going to be protecting investors, giving something to the market that will be safe, secure, investable, making sure everyone has the right buy-in so that when it's delivered, you can optimize to make sure that these products are, innovative, but at the same time they're safe, secure, and will benefit the end user. Şimdi aslında biz yaptığımız işin ciddiyetinin farkındayız. Yani tabii kripto dünyası çok özgürlükçü, bir işi en farklı şekilde yapmanın yolları var. Ama kimlerle masada oturduğumuzun, hangi varlıkları tokenize edilmesi gerektiğinin, bu işin nereye gideceğinin farkındayız. Aslında zaten bizi motive eden şey bu heyecan. Ama buradaki challenge, zorluk da aslında bizim farkımızı yaratan nokta. Dolayısıyla farklı varlık sınıflarının farklı güvenlik ve regülasyon ihtiyaçları var. İşte KYC'sinden tutun, para aklama süreçlerinin yönetilmesinden tutun, çok farklı ölçülerin alınıp çok detaylı bir şekilde hem yatırımcıya hem son kullanıcıya bütün bir ekosistem içindeki parçalara güven aşılayan, aynı zamanda da regülatörleri mutlu eden bir düzeni kuruyor mantıra. İşte zaten JP'nin dediği gibi şimdi Dubai aslında bu konuda öncülük ediyor. Vara lisansımız çıkmak üzere. Diğer opere edeceğimiz ülkelerde de lisanslamanın gerektirdiklerini yapıp doğru şekilde bu sektörü uzun vadeli ve scale edecek şekilde büyütmek istiyoruz. Dolayısıyla da ortaya koyduğumuz teknoloji zaten bunu amaçlıyor. Yani bu modüler yapıyla security'yi ve işte regülasyon uyumluluğunu support eden modüllerle bizim ekosistemde de kendi girişimlerini yaratacak girişimcilere bu modüller çok kolay bir şekilde available olacağı için çok daha hızlı ve güvenli şekilde gerçek dünya varlıklarının tokenize olma misyonunu başlatıp sürdüreceğimizi düşünüyoruz. Çok güzel. Şimdi son soruma geçiyorum ve takipçilerimizin de en çok merak ettiği sorular bunlar oluyor genelde. Airdrop, kampanya. Bize bir kampanya anlatın, bize bir airdrop kampanyası anlatın diyorlardır eminim şu anda. Mantra'nın 50 milyon OM'luk airdrop kampanyası hakkında biraz bilgi almak istiyorum. Fark ettiyseniz burada daha çok heyecanlanıyoruz. Çünkü bizim için önemli olan şeylerden biri de airdrop kampanyaları. So as part of our kind of upgraded and expanded tokenomics, for the mainnet launch that's happening shortly, we are doing what we're calling a gen drop, so Genesis drop of 50 million OM tokens, which is pretty substantial in terms of dollar value as well. That is basically meant to incentivize the community to participate in the ecosystem. And the idea here is that we have a number of different quests and activities that people can do. And different communities that you can be a part of that will be eligible for participating in this Genesis drop, 50 million tokens, or coins, I guess technically we're calling them, 50 million OM coins. And part of that is to bring on these strong communities to become a part of our community and then participate in this new ecosystem that we're developing. Some of the criteria are whether you're holding certain NFT projects or if you're participating on our testnet. If you're doing the different, quests to earn what we're calling karma, so good karma. The more activities you earn, the more karma you will have. So earn your karma and get more OM. And the idea here is that the more you participate and become a beneficial part of the community, the more upside potential you can have. Obviously we have a live token. OM trades on Binance for over 3 years now, and this new token supply will be, emitted over time. People will be able to get some of this tokens immediately on mainnet launch, but there will be a vesting. So it's not just going to be immediately dropping and dumping, price kind of thing. And we also want to make it so that the longer you participate, the more you contribute, the more upside potential you have. So different, activities will earn you multiplier effects.
So the better you are for the community, which everyone wants to be, right? We don't want to only be extracting value, but be providing value collectively. The more upside potential you have. So we think we've designed it very, very nicely so that we will optimize for both onboarding new community members and at the same time not having big price fluctuations to the downside, ideally. NFA, not financial advice as always, but Kripto sektöründe kolay kolay olmayacak çapta aslında bir airdrop. Hele şu an OM'un değeriyle dolar value'su hesaplanırsa 50 milyon OM. Tabi burada şu an Mantra yeni bir ekosisteme geçiyor. Bu da kendi Layer 1'ını Cosmos SDK ile yapıyor. Testnet'teyiz. Orada tabii ki birçok aktivite var. Ve çok yakında da mainnet'e geçeceğiz. Yani bu tabii ki proje doğrultusunda 50 milyon OM token'ı dağıtıyoruz. Ama nasıl dağıtıyoruz? İşte komünitenin bir parçası olarak yapacağınız katkılarla, oradaki belirli aktivitelerle, orada ne kadar süre aldığınız, hangi aktivitelerin bir parçası olduğunuz, yani onun arkasındaki algoritmaya göre tabii airdrop olarak alacağınız OM sayısı da artıyor. Ben yani kişisel olarak da Mantra'nın bu brand narratifi çok hoşuma gidiyor. Yani karma is a good company, as a feeling, right? So Mantra as its name, with the karma, we have a great narrative. Yani bence Mantra'nın ismi getirdiği heyecan, yarattığı duygu ve bu duygunun komünitemize olan yansıması. Orada aslında karmalarla beraber onu airdrop'a bağlayıp yani komüniteye ne kadar faydalı olursanız, ne kadar çok karma alırsanız onun da airdrop o kadar fazla oluyor. Aslında böyle bir narratif var. Bu da beni kişisel olarak aslında hoşuma gidiyor yani. Sizlerden son cümlelerinizi alacağız. I guess just to close out, obviously, Mantra's been around for some time now. It's gone through a number of iterations. We're very excited about the path that we're on. We're very excited about the partners that we're working with, the opportunity ahead of us to really push forward to create this new RWA market. And it's definitely been a wild up and down journey for sure. But I think we've proven our staying power. We've proven that we're here for the long haul. We're here to build something long-lasting for the community, and explore new markets in more detail. Like Turkey is a really strong market from day one. But I think after this trip, I'm leaving in a few hours back to Hong Kong, and very, very excited about the market. I think there's a massive opportunity here. We're excited to have a strong partner like Binance in the market. And we'll continue to put a lot of effort and resources into Turkey. So, appreciate all the support from the Turkish market from day one. And obviously, anyone who's learning about Mantra now, who wants to participate in the ecosystem, obviously connect with our team, connect with Ekin, connect with Malikşah and the team on the ground. Get involved. Ask questions, learn about what we're building, learn about how to participate. Whether you're an investor and an application builder, developer, even a student, you can learn and you can participate in this new kind of financial economy that we're leading. So very excited to be here. Appreciate having me on and Ekin on, and thanks for all the support. It means a lot. Son sözleri söylemek gerekirse bu gerçek dünya varlıklarını blockchain'e taşıma misyonumuzda Türkiye ile beraber bir yolculuğa çıkmak bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor. Şu ana kadar aldığımız geri dönüşler, kurduğumuz ekip, doğru yolculuğa çıktığımızı bize açıkçası rezone ediyor. O yüzden ben de bana insanlar ulaşabilir. Burada kurduğumuz ekip var. Daha da büyüteceğiz bu ekosistemi. İşte John'un da dediği gibi öğrencisinden girişimine, yatırımcısından geliştiricisine herkese hitap eden, herkesin bir parçası olacağı bütünleyici, bir araya getirici bir mantra yolculuğunu da Türkiye'de başlatmaktan çok ben hem gurur duyuyorum, hem heyecanlıyım, hem de güzel yerlere varacağımızı damarlarımda hissediyorum. Mantra'nın Türkiye'de bir Twitter hesabı var değil mi? Evet. Facebook, Instagram var mı? Evet, İnsanlar nereden takip etsin Mantra'yı? Mantra Chain TR
videonun altına belki koyabiliriz. Evet, onu Şimdi düşündüğüm için. Tresi, evet, Twitter, X hesabımız var. Telegram grubumuz var. Hatta yeni bir tane kurduk, daha aktif, daha orada community manager'ımız da var. Şimdilik öyle yani, daha Discord'a girmedik. Ama Türk content'i özelinde Telegram ve özellikle X'te aktifiz. Oradan bütün haberleri takip edebilirler. Bize de ulaşabilirler. JP de bu konuda çok aktif yani. Hani herkesin kolaylıkla ulaşabileceği, onun da takip ettiği çok rahat komünikasyon kurulabilecek bir noktadayız. Bunu da önemsiyoruz. Çünkü komüniteyle iç içeyiz. Süper. Arkadaşlar, o zaman hemen aşağıda bulunan mantra hesaplarını takip etmeyi unutmuyorsunuz. Tabii ki de Binance TR'yi de takip ediyorsunuz. Ve bunun yanı sıra bu videoyu da beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Şimdi bitirişe geçebiliriz. Bir onlu bitiriş yapalım diyorum. diyorum. Şu yorumlara geçerken gözlüğe de bir açıklama getirmek isterim. Sağ gözümde küçük bir iritasyon olduğu için bunu takıyorum. Hani komentlerde öldürmeyin. İyi, süper o zaman. Arkadaşlar, özellikle bu kısmın altını çizelim. Sonra yorumlarda neden gözlük takıyor diye sormayın. Evet. O zaman bitirelim diyorum. Çok teşekkürler herkese. Want to do Om with us? We can do Om. Let's do it. Om. Om. There we go. Feeling very peaceful.